Your Excellency, sir, welcome to the Kenya Shipyards Limited President Chief Fallen Heroes Monument. We shall have our love prayer led by the chaplaincy, starting with Major Father Baga, Roman Catholic, followed by Major Reverend Livo, Anglican Church, and finally Major Imam Umar, Islam, in that order. I now kindly request that we move our headresses for that session. Let us pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. With grateful hearts and in glorifying your holy name, O Lord, we stand with respect before this monument, honoring our fallen comrades, our heroes who paid the ultimate price in defending our great nation. Heavenly Father, we continue to ask you to grant them eternal rest in your abode. Eternal rest grant unto them, O Lord, and let perpetual light shine upon them, and let us in peace. Amen. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, we come before you remembering our fellow comrades who have come to you while in line of duty. May they find a place always in eternal rest and peace. We commit their beloved families unto your able hands. O Lord, always be their provider. You are always a God of providence and tender care. We pray this in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, Almighty and everlasting Allah, we remember those officers and service members who gave their lives in defending the sovereignty of this great nation. We pray that you reward them for their sacrificial service they rendered. For their families, relatives, and friends, continue protecting them and guide them to the straight path. Amen. We may replace our headdresses. Your Excellency, sir, the following session will be sounding of bugle. We will start with last call, then 1 minute silence, and finally long revival. Last post. Silence. The 1 minute starts now.
Thank you, Your Excellency, sir. Long live. Your Excellency, sir, the request will delay on the reef. Now kindly request that you step forward and delay the reef. Your Excellency, sir. Thank you, Your Excellency, sir. I kindly request that you remain standing for national anthem. National salute! Present! Naweza pata wapi na basi? Nishikie hii, nishikie na nini? Nishikie.
Kenya ndiyo taifa la kwanza katika kanda ya Afrika Mashariki kuweza kuwa na kampuni hii ya kutengeneza na kukarabati vifaa vya majini, na bila shaka vile vile katika jangwa la Sahara hii ni kampuni kubwa zaidi au ni eneo la kutengeneza na kukarabati meli kubwa zaidi katika jangwa la Sahara, iwe ni kusini mwa Sahara na vile vile kaskazini mwa Limpopo. Kumbuka kwamba Rais Uhuru Kenyatta katika ajenda 4 kuu ya serikali amekuwa akihakikisha kwamba anaafiki hasa masuala ya uimarishaji wa viwanda, ukipenda manufacturing, kando na kuwepo ile usalama wa chakula, nyumba ya gharama nafuu na afya bora kwa wote. Na kwa hivyo hii leo atakuwa anapiga hatua katika ile ajenda 4 kuu yake, uimarishaji wa viwanda, yani manufacturing, na vile vile inasaidia pakubwa kuhakikisha kwamba uchumi samawati au ukipenda blue economy inaweza kuafikiwa. Mtazamaji, ukarabati au ujenzi wa kampuni hii ya aina yake itaweza kusaidia kukabiliana na swala la ajira hapa nchini, kwa kwamba watu wapatao 300 hapa nchini wataweza kupata ajira, na itakapokamilika watu wapatao 10,000 wataweza kunufaika na kampuni hii ya kipekee hapa kwenye gatuzi la Mombasa. Kumbuka kwamba masuala ya ajira imekuwa kinguti, licha ya vijana kuhitimu hawajaweza kupata ajira, na masuala yaweza kwenda sege mnege au maji yaliweza kuzidi unga wakati wa chamko la corona. Na kwa sasa najiunga na mwenzangu Juni Karisa ambaye ni mwanahabari mwenza ambaye yeye ukitakambi hapa kwenye gatuzi la Mombasa kutufahamisha yanayojiri. Pengine Juni, uzinduzi huu unaashiria nini? Naam, wanasema kwamba mgeni njoo mwenyeji apone. Na hii leo tutaona kwamba kanda nzima ya pwani itaweza kupona. Kukufahamisha tu, Kenya is entering into a global trade where it will be able to control shipping routes. You might ask how. It is widely known that the maintenance and the building of ships is a big trade, something that earns a particular country trillions and millions of shillings. And Kenya having such a facility in this particular region will ensure that Kenya is able to reap so much whenever ship dock, of course, at the port of Mombasa, which is one of the leading hub of business in this particular region. Now, right ahead of us, of course, is the first ship that is able to be refitted. Since independence, we are told that the Kenya Navy, this particular facility, has been taking their ships to the Netherlands and Spain so that they can be able to refitted or be maintained. But right now, this is the first boat, of course, we are going to see the ship rather that is going to be refitted in this particular country. And of course, this particular move is going to help the taxpayer be able to save up to at least 3 million shillings for the taxpayers' money. So this is a big save, of course. We are looking into a market where Kenya will be able to refitting and, of course, be able to making of ships in this particular region, not particularly here in Mombasa, but of course the rest of the hub. Another fun fact, of course, that is in this particular region is the president is keen in ensuring that the blue economy agenda is realized in this part of the coastal region. Remember that just a few years ago, it was important that Kenya is able to protect its maritime waters, and this, of course, was done by the launch of the Coast Guard services, and of course that is in effect this particular date. And after that, Kenya was able to launch the Bandari Maritime Academy. This particular academy was to ensure that the locals are able, and not just here in Mombasa County, but of course the rest of the country, and skills that are related to the maritime sector. Immediately after the launch of the Bandari Maritime sector, we also saw the launch of the Liwatoni Sea Hub, where we are able to see that the country will be able to launch a fish processing plant, and of course it will be able to employ
several jobs in that particular area. But of course, this particular strides in the realizing of the blue economy agenda needs equipment. And where do we find this equipment? This is the role of the Mombasa Shipyard. Now, just right behind me, as you can see, is the refitting of the Shupavu Kenya Navy ship. And of course, this particular ship is one of its kind. As I've earlier mentioned, is that the Kenya Navy is believed to own 17 ships, and this is part of the ship. And of course, they usually take them to the Netherlands or Spain so that they can have them refitted, maintained, or rehabilitated. But of course, this particular ship now will be able to be refitted here, and this particular move has been able to save the taxpayers a total of 3 million shillings. Now, imagine the number of ships that are going to be docking here and getting refitted. Of course, we see some of them from across the whole world that are docking at the port of Mombasa. We will be able to see them get repaired, refitted, and not only this benefits this particular region, but of course the East African region. Another fun fact, of course, is that from the port of Mombasa to the Rotterdam, to the Rotterdam port, it's about 6,000 nautical miles. Now take that example from the Rotterdam to China, it's 12,000 nautical miles. Now, if these countries are able to revise some of the shipping routes and reroute some of their trades through Kenya because it is shorter, we will be able to see that Kenya will be a hub of trade, because we will see most countries reconsidering this route, this shipping route, so that they can be able to pay to save a lot of taxes that they would have incurred if they were to reroute, for example, to go to China. So this particular facility is one of its kind. It's a state-art facility that of course will benefit the country and of course will benefit this particular region. Remember, this is a new constructed, newly launched parastatal within the government, and of course it will be able to employ at least 10,000 jobs. Now imagine this particular area is mostly what we have been told by some of these engineers. It will be able to employ certified welders. Now right behind me on my right are workshops. Now this particular workshops, the jobs that are found in this particular area are masonry, we have carpentry, we have welding, we have painters. Any kind of job, I am telling you, this particular shipyard will be able to employ. For now, they are employing 300 as the kickoff begins, but we will be able to see that 10,000 jobs are available in this particular facility. One thing to note is the Bandari Maritime Academy offers such courses that youths can be able to enroll and get such employments in this particular shipyard. So this is a big plus for the country, and of course it will uplift, of course, when it comes to trade, the county of Mombasa. Again, the president is keen to ensure that the blue economy agenda is realized in this particular region of the coast. Just years ago, he was able to secure the maritime waters. Again, he was able to launch the Bandari Maritime Academy. Again, he was able to launch the Liwatoni Sea Hub, and of course today we are launching the Mombasa Shipyard. Now this particular shipyard will be a game changer when it comes to trade in this particular region. Another fun fact, of course, that is we can be able to note is that Kenya will be able to save at least 68 billion shillings in maintenance fee for every 10 years. So this particular, since independence, we are told that the ships that are in Kenya, of course, are exported to, are taken to Netherlands or Spain for maintenance. So imagine saving up 6.8 billion shillings for the
next 10 years when it comes to maintenance and of course the refitting of these particular ships. Now, just to take you through again of this particular where we are standing, this is the repair yard, as we had been told earlier. This is the repair yard. Once a ship docks, of course, there is a slipway that is lowered so that the ship can be fitted. Again, it is taken to the repair yard. Now, depending on the type of works that this ship has come to do, it's just typically like a garage. What do you do for when you get to a garage? Of course, you want to change the oil, you have a broken window, you have a broken door. That is exactly the same as ship. But this, of course, is technical, and they are saying that certified welders have a big opportunity in this particular place. Right behind me, of course, is the Shupavu. This is one of the Kenya Navy ships that is currently being refitted. This particular works that is going on right here has been able to save the taxpayer at least 3 million shillings for taxpayers' money, because this is the first ship to be refitted locally, and because the government, of course, as I have mentioned earlier, usually does this works abroad in Netherlands or Spain. Again, the government also launched its shipping line. Now, this particular shipping line, already the works are in process, but of course we will need ships for us to for the country to have a shipping line. Now, this particular place, of course, will be able to make one ships that are estimated to be 140 meters long, and of course this is a world-class ship that is of course being constructed locally here in the country. So you're seeing these are major strides for the country, and for such a state-of-the-art facility to be launched in this particular place, I'm telling you, this is going to be a game changer for, of course, the country. And of course, the Kenya Shipyards Limited is the anchor industry for the blue economy by providing civil and modular infrastructure workshops for the slipways, for jetties, for bridges, and anything that is required in the maritime industry. I'm telling you, this is going to be the game changer. I have said over and over again, this is the piece that was missing in the maritime story here at the coast. And of course, it will enhance this. Of course, we have seen other yards that have been launched, not only here in Mombasa, but of course they were launched in Kisumu, and of course in Nairobi there is also a construction work site for this particular works that is ongoing. But of course, this is going to be a game changer. Already President Uhuru Kenyatta is in the premises. Of course, he is just inspecting some of these projects that are going on in this particular place, and of course he will be headed to the main dais to just give an address to the dignitaries that are here. Of course, he is accompanied by the Mombasa Governor Hassan Joho and various dignitaries from this particular region. We are seeing key guests from the Kenya Defence Forces also amongst them. This particular site belonged to the Kenya Navy, but it was reclaimed by the Kenya Shipyard Limited. This is a new parastatal for the government that is just dedicated for the maintenance and repair and the reworks and of course the construction of new ships in this particular region. This is the first of its kind in East Africa. There is none like so, and this means that this country has more to reap if this sector is exploited fully. One other thing to note is we have, of course, other companies that have been subcontracted in this particular place. We have SECO that has been building boats for, of course, Uganda and Tanzania. So they can come to this particular facility, use the particular facilities that are available here so that they can be able to make boats, and of course that is for a fee. So imagine other companies, more companies like SECO coming to just look for a space here so that they can be able to make ships. Imagine what that means to the economy and of course to this country. So this is a plus for the county of Mombasa, and of course we will be waiting to hear what the president has in store when it comes to the maritime sector here in Mombasa County. So another thing to note is it's just not only the port of Mombasa that this particular
particular works that are currently ongoing. We have the Lamu port that was launched by President Uhuru Kenyatta, whose berths are operational currently and ongoing. So this is just part of the strides to make the maritime dream come true in the coastal region. Another thing also to note is that the president was here just a few months back to launch the popular World Bank program named Kemsfed. That is a program that is meant to sustain the communities that are living just next to the oceans, and to be able to give them an alternative livelihood so that they can be able to cushion themselves if the ocean, of course, is not giving good tidings when it comes for the harvest. So that is a project that the president himself directed, that it should commence beginning January, people to be given grants that they would have applied for. So you see that the government is committed in making sure that the maritime sector in this particular region reaps benefits. And of course, this is a game plan that President Uhuru Kenyatta came up with. And of course, we will be able to hear from him soon what exactly he has in store for us. But my colleague Timothy Kipnusu, what do you have for us on the other side? Hapa tu. Na asante sana mwenzangu Johnny Karisa kwa kutupa kwa ufasaha na ustaha uzinduzi huu muhimu zaidi, ambayo bila shaka Rais Uhuru Kenyatta akizindua kampuni mpya ya kutengeneza na kukarabati vifaa vya majini hapa kwenye gatuzi la Mombasa. Siku ya kihistoria, mpenzi mtazamaji, manake bila shaka ni kifaa au kampuni ya aina yake katika jangwa la Sahara, kusini mwa Sahara, na hata vile shule ni muhimu uweze kufahamu mtazamaji kwamba hii ni kifaa cha aina yake na cha kipekee katika kanda ya Afrika Mashariki. Kwa hivyo Kenya kama taifa tumepiga hatua, na Rais Uhuru Kenyatta kumbuka kwamba katika ajenda yake 4 kuu ameweza kuangazia zaidi uimarishaji wa viwanda, kando na zile ajenda 4 zingine 3, na hii leo bila shaka vile vile atakuwa na sukuma ile ajenda yake ya kuhakikisha kwamba anahafiki uchumi samawati au kipenda blue economy, baada ya kuzindua rasmi kampuni hii ambayo ni asasi mpya ya kiserikali. Mtazamaji, kumbuka kwamba mtazamaji, pindi tu itakapokamilika kampuni hii itaweza kuajiri watu wapatao 10,000. Kwa sasa itaweza kuajiri tu 300, lakini pindi itakapokamilika basi itakuwa inaajiri watu 10,000. Na rais yuko hapa kuzindua rasmi akiandamana na mkuu wa majeshi Jenerali Robert
Robert Karioki Kibochi, hali kadhalika kamanda mkuu wa jeshi la wanahewa ukipenda Kenya Navy, ambaye bila shaka ni Meja Jenerali Jameson Motai, kuweza kushuhudia uzinduzi huu muhimu zaidi, uzinduzi wa kihistoria. Na ni vema uweze kufahamu mtazamaji, miezi michache iliyopita Rais Uhuru Kenyatta alikuwa hapa kuzindua kituo maalum cha Kenya Coast Guard au walinzi wa pwani wa Kenya, na vilevile alizindua kiwanda cha kutengeneza samaki, na hali kadhalika akaweza kuzindua chuo cha mafunzo ya masuala ya baharini. Kwa hivyo rais amekuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba vilevile Kenya inapiga hatua kubwa katika masuala ya uchumi samawati, blue economy. Na vilevile ni vema uweze kufahamu kwamba pindi mwaka 1921 mtazamaji, uzinduzi huu rasmi uliweza kufanyika. Ni miaka mitatu imepita tangu uzinduzi huu uliweza kuanzishwa rasmi na kampuni ya Damen kutoka Uholanzi. Kumradhi, ni mwaka 2018 mwezi Juni. Na ni vema vilevile mtazamaji uweze kufahamu kwamba shughuli hii nzima inaendeshwa na ile jeshi la wanamaji, yani Kenya Navy. Manake uzinduzi huu utasaidia pakubwa kuwapa nafasi muhimu ya kupambana na tishio lolote la kigaidi majini, manake hilo ndilo jukumu lao kubwa zaidi hapa nchini. Na mtazamaji, ni vema vilevile uweze kufahamu Rais Uhuru Kenyatta atakapokuwa anazindua rasmi kituo hiki, basi kuna baadhi tu ya sekta ambazo zitaweza kunufaika mtazamaji, ikiwemo ile sekta ambayo imezingatia zaidi utengenezaji wa makarakana, na vilevile sekta ambayo inahakikisha kwamba baadhi tu wale wamefuzu katika taasisi tofauti ya elimu, iwe katika taasisi ya ufundi au vyuo vya anuai, wanapewa nafasi hapa kuweza kutumikia taifa hili kwenye kampuni hii mpya ambayo ni ya kutengeneza na kukarabati vifaa vya majini. Na vilevile kama alivyodokeza mwenzangu Juni Karisa, Kenya ina mizinga ya kushughulikia masuala ya majini 17, na kwa hivyo hii itakuwa ni hatua nyingine kubwa zaidi ya kuhakikisha kwamba inaweza kuwafiki tishio lolote la kigaidi linalotokea hapa nchini, ili kuhakikisha kwamba Kenya salama. Kumbuka kwamba Rais Uhuru Kenyatta ambaye ndiye amri jeshi mkuu wa majeshi yote ya ulinzi ameweza kuhakikisha kwamba anahakikishia Wakenya usalama wao, alikula kiapo, na hivyo basi uzinduzi huu unaashiria kwamba masuala ya usalama yanapigwa jeki hapa nchini. Na mtazamaji, Rais Uhuru Kenyatta atakapokuwa anazindua rasmi kampuni hii, kuna ile kampuni moja ya kibinafsi inaitwa Sekoro, na kampuni hiyo ndiyo itakuwa kwenye kipaumbele kuhakikisha kwamba masuala ambayo yanahusiana na utengenezaji wa vifaa vya majini, ukarabati wa vifaa vya majini inaweza kuwafikiwa. Na kumbuka kwamba tunapoteza kiasi kikubwa cha fedha kukarabati vifaa hivi vya majini, na hivyo basi uzinduzi huu unaashiria kwamba tutaweza kuokoa takriban shilingi bilioni 3 pesa taslim za Kenya kufuatia uzinduzi huu. Kumbuka kwamba kwa miaka 10 tunatumia takriban shilingi bilioni 78 kukarabati vifaa vya majini na masuala kama hayo, na kwa hivyo itaweza kuokoa pesa za mlipa ushuru takriban shilingi bilioni 78. Ni muhimu uweze kufahamu. Na hapa katika gatuzi la Mombasa, Rais Uhuru Kenyatta vilevile amezungumzia kuhusiana na kuhakikisha kwamba utalii unapigwa jeki. Kwa hivyo bandari hii ya Mombasa itaweza hata kuvutia watalii hata zaidi kutokana na uzinduzi huu rasmi wa kampuni hii ya kutengeneza na kukarabati vifaa vya majini. Manake watalii watakuwa wanazuru nchi hii kujionea wao wenyewe na macho yao wenyewe kampuni hii ya kipekee ambayo kama nilivyodokeza ndio kubwa zaidi katika jangwa la Sahara na ni ya kipekee katika
Afrika Mashariki. Baadhi tu ya mataifa ambayo yamenufaika tayari na uwepo wa kampuni hii ya kutengeneza na kukarabati vifaa vya majini ni taifa la Uganda na vilevile taifa la Tanzania. Kwa hivyo ni siku muhimu zaidi katika kalenda ya Jamhuri ya Kenya. Swala la ajira limekuwa kizungumkuti licha ya vijana kufuzu kupitia taaluma mbalimbali, iwe ya uhandisi, iwe wanahabari, iwe daktari, wajaweza kupata ajira. Kwa hivyo hii ni fursa muhimu zaidi ya wao kuweza kutunukiwa kazi iwapo wataweza kubahatika kupata kazi hizo 10,000 inayotarajiwa kutunukiwa wale ambao watapewa. Kwa sasa watu wapatao 300 ndio wamenufaika tayari na mradi huu wa kipekee ambao unazinduliwa na kiongozi wa taifa Rais Uhuru Kenyatta. Ni vema tuweze kufahamu kwamba ile kampuni ambayo nimekudokezea ya Southern Engineering Company, kampuni ambayo bila shaka itakuwa inashughulikia masuala ya uhandisi na ukarabati, imepewa kandarasi tayari kuhakikisha kwamba hakikisha ile maazimio ambayo yamewekwa hapa yanaweza kuafikiwa kwa pakubwa. Na ni muhimu zaidi ufahamu kwamba baadhi tu ya wale ambao tayari wamechaguliwa ni wale ambao wamehitimu na wana tajriba ya aina yake kuhusiana na masuala ya baharini, na wao ndio watakuwa na sukuma ajenda hii ya kiongozi wa taifa Rais Uhuru Kenyatta, ile ya uimarishaji wa viwanda kando na ile usalama wa chakula, nyumba ya gharama nafuu na afya bora kwa wote. Na bila shaka ni siku ya kihistoria hapa kwenye gatuzi la Mombasa, na ni baadhi tu ya hatua ambayo rais anajaribu kuweka au ile sifa zake atakapokuwa na staafu, ukipenda legacy, anapostaafu mwaka ujao, na kuacha Kenya kwenye mikono salama, Kenya ikiwa imepiga hatua zaidi katika masuala au nyanja mbalimbali mtazamaji. Kwa hivyo ni hafla hii ambayo tunakuletea Kenya, ambapo bila shaka kwa muda usiokuwa mrefu kiongozi wa taifa atakuwa anatoa hotuba yake kuhusiana na siku hii muhimu zaidi katika kalenda ya Jamhuri ya Kenya, na vilevile atakuwa mkuu wa majeshi Jenerali Robert Kibuchi vilevile atakuwa anatoa hotuba yake, akiwemo vilevile kamanda mkuu wa jeshi la wanamaji Meja Jenerali Jameson Mtai. Na picha tu ambazo unaziona mtazamaji ni vile vifaa ambavyo vitakuwa vinazinduliwa rasmi, na kama alivyodokeza mwenzangu, ile kifaa ambacho nakiona hewani ni MV ambayo bila shaka ndio itakuwa inasaidia pakubwa katika masuala ya ukarabati na hata usafirishaji wa vifaa hivi vya majini. Na bila shaka vile vile ni vyema uweze kufahamu kuna kile kifaa ambacho kitakuwa kinamudu meli hii ambayo itakuwa wakati mwingi inasafiri katika mataifa ugaibuni. Kifaa hicho kina tani 4,000 nzito zaidi, ambacho bila shaka wakati ambapo kutakuwa na mahala pa kuegesha yale meli ambayo itakuwa yamewasili, basi itakuwa inamudu vifaa hivyo meli hiyo. Na ni muhimu uweze kufahamu kwamba ina tani 4,000 nzito zaidi mtazamaji. Ni vyema uweze kufahamu vile vile mtazamaji kwamba baadhi tu ya wale ambao wameweza kuchangia pakubwa katika ufanisi wa mradi huu ni washirika kutoka taifa la Uholanzi, ambao bila shaka ndio imetunukiwa kandarasi hii. Na tumezungumza na mmoja wao akatueleza kwamba hakuna kifaa au hakuna kampuni ambayo imeweza kushuhudiwa katika kanda ya Afrika Mashariki kiwango kama hii ya hapa nchini Kenya. Ndio maana nasisitiza kwamba ni siku muhimu zaidi, maana Kenya imeandikisha historia. Na ni vema uweze kufahamu mtazamaji kwamba kuna baadhi tu ya miradi ambayo itakuwa inaweza kupigwa jeki hapa ili kuhakikisha kwamba mradi huu unafanikiwa. Kuna ile kitengo au boti ambayo itakuwa inasaidia kufanya ile kushika doria au ambayo katika lugha ya King'enge 2 patrol boats, ambayo bila shaka itakuwa ya kikosi cha jeshi la
wanamaji yani Kenya Navy, na vile kuna zile vifaa 4 kutoka kwenye ile kamati ya ulinzi ambayo bila shaka itakuwa inashughulikia vile masuala haya ya usalama hapa, na vile kuna boti 2 ambayo bila shaka itakuwa ya bandarini ambayo itaweza kuwekwa, na vile kuna hospitali maalum itakuwepo hapa za baadhi tu ambao pengine watahitaji huduma za dharura, na vile kutakuwa na maeneo ya kuegesha meli pindi tu zinapotoka pengine safarini pengine mataifa ya ugaibuni. Vile kuna baadhi ya boti ya kuvua samaki vile iko hapa katika uzinduzi huu unaofanyika kwenye gatuzi hili la Mombasa. Vile kutakuwa na kuhakikisha kwamba zile vifaa ambavyo vitakuwa vinaweza kumudu magari au meli itakapokuwa imeweza kuharibika. Kuna hizo zile spare ambayo inaitwa kwa kingenge, ambayo bila shaka itakuwepo na itakuwa inawekwa katika eneo maalum ili kushughulikia masuala ya dharura iwapo meli au pengine vifaa hivi vya baharini vitakuwa vimekumbwa na itilafu ya kimitambo. Basi kuna maala speciali ambaye bila shaka itakuwa inashughulikia masuala kama hayo. Mtazamaji, manufaa ya kuwepo kwa kampuni hii ya kutengeneza na kukarabati vifaa vya baharini, kama nilivyodokeza mtazamaji, kazi zaidi 10,000 itaweza kutunikiwa wa Kenya hapa nchini, na vile itaweza kusaidia kuhakikisha kwamba teknolojia imepiga hatua nyingine kubwa zaidi hapa nchini, maana ni kupiga jeki ile mojawapo ya idara muhimu zaidi ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Na hivyo Kenya basi inapiga hatua hii leo mtazamaji, kuhakikisha kwamba wakati wowote, wakati ambapo pengine tishio lolote la kigaidi linapotokea, basi jeshi la wanahewa watakuwa tisti kabisa kuweza kushughulikia masuala kama hayo kupitia uzinduzi huu au kuwepo kwa kampuni hii muhimu zaidi, ambapo bila shaka kama nilivyokuelezea na akasisitiza mwenzangu Junei Karisa, ni asasi mpya ya kiserikali ambayo inazinduliwa rasmi. Na vile ni muhimu uweze kufahamu kwamba Rais ameweza kutekeleza miradi kadha wa kadha tangia alipochukua hatamu za uongozi, na hivi majuzi tu ameweza kuhakikisha kwamba baadhi ya wale ambao wako kwenye mstari wa mbele kuhakikisha Wakenya wasalama wana vifaa vya kutosha, iwe ni jeshi la wanamaji yani Kenya Navy, jeshi la nchi kavu Kenya Army, na jeshi la wanahewa yani Kenya Air Force, wanapata vifaa vya kipekee, vifaa ambavyo vitaweza kuwasaidia kuhakikisha kwamba tunapiga hatua au tunapambana na gaidi au tishio la kigaidi lolote lile ambalo pengine linaweza kutukumba kama taifa. Na hivi majuzi imekuwa kizindua miradi tofauti katika kambi tofauti ya kijeshi, iwe ni kuhusiana na kupiga jeki masuala ya afya, manake afya bora kwa wote ni mojawapo ya ajenda yake 4 kuu yake serikali. Vile ameweza kuhakikisha kwamba baadhi tu ya vituo ambavyo vinajengwa katika kambi za kijeshi zinaweza kuwapa huduma kwa haraka iwapo watahitaji msaada mtazamaji. Na ni siku chache tu zilizopita Rais alikuwepo kule katika gatuzi la Nakuru akiweza kuongoza sherehe ya kufuzu kwa makadeti, akasema kwamba atajitolea muhanga kama kiongozi wa taifa na kama amri jeshi mkuu wa majeshi yote ya ulinzi kuhakikisha kwamba vikosi vya ulinzi, iwe Kenya Navy yani jeshi la wanamaji, Kenya Army, Kenya jeshi la nchi kavu, na Kenya Air Force jeshi la wanahewa, wako na nafasi nzuri, wasiwe na hali ya doa lolote au kuwa na ile kusingizia kwamba tungekuwa na kifaa hiki basi tungekabiliana na adui vilivyo. Kwa hivyo Rais amehakikisha kwamba kuna mandhari ya kuvutia kwa kuhakikisha kwamba anajenga vituo vya afya, mandhari ya kuvutia, kuzingatia vile kuwepo kwa wale madaktari ambao wamehitimu kushughulikia masuala ya kidharura na masuala kama hayo mtazamaji. Kwa hivyo ni siku ya kihistoria. Historia inaandikishwa hapa kwenye gatuzi la Mombasa,
haijakuwepo kampuni kama hii tangia marais au watangulizi wake wachukua hatamu za uongozi. Kwa hivyo hii itasalia kuwa wenye daftari za kumbukumbu na itakuwa ni mojawapo ya masuala ambayo Rais Uhuru Kenyatta ameweza kuafiki katika uongozi wake wa miaka 10 atakapokamilisha mwaka ujao kuwepo kwa kampuni hii ya aina yake. Na tayari unavyotizama baadhi tu ya viongozi wameketi kusubiri hotuba ya kiongozi wa taifa. Tueleze kunani kuhusiana na kampuni hii, anashirikiana na mataifa mangapi kuhakikisha kwamba kuna ufanisi wa kutosha kuhusiana na uwepo wa kampuni hii ya kutengeneza na kukarabati vifaa vya majini, ukipenda Kenya Shipyards Limited. Na ni muhimu vile vile mtazamaji uweze kufahamu kwamba matukio ya hivi majuzi tu ambayo yaliashiria kuna tishio la usalama, hii inamweleza yule ambaye anapanga njama yoyote ile kwamba taifa tayari limejiandaa kukabiliana na tishio lote la ugaidi majini, ardhini na hata hewani. Kwa hivyo ni zoezi muhimu zaidi ambalo bila shaka linafanyika hapa kwenye gatuzi la Mombasa, saa eneo bunge la Likoni. Kwa sasa ninakurejesha kwa mwenzangu Juni Karisa upande ule aweze kutufahamisha zaidi. Ability of the current facility that they had then. That is what necessitated the procurement of a facility that would allow flexible docking. In the process, it was established that what was procured had a surplus capacity, which could be used to serve other government ministries, departments, and agencies. And this proposal was forwarded to the cabinet for consideration. It was favorably considered, and hence Kenya Shipyards Limited was backed. Number one, to provide for the specialized security requirements of the Kenya Navy, but also to provide for other government departments, ministries, and agencies. Again, beyond providing for the security requirements, Kenya Shipyards Limited would also provide for the regional and international markets. The Kenya Shipyards Limited. Just about to arrive, and of course he will be inspecting some of the works that the various engineers have been doing in the Shupavu vessel. Now this particular vessel, of course, we have mentioned is the first to be refitted locally, and it belongs to the Kenya Navy. This particular vessel has been able to save the taxpayer 3 million shillings just to be refitted here in Kenya and Mombasa at its headquarters at the Mombasa Shipyard. Now, this particular place right in front of the Shupavu vessel is the slipway, and it's 400 tons. This particular facility, of course, was procured by the Kenyan from the Kenya Navy after the edging of the synchro lift. The contract of the design, of course, and the construction of this particular slipway was awarded to MS Damen. It is a particular company from Netherlands, and of course it began construction of the slipway from June 2018, and today is the grand unveiling. And as you can see, this is the state of the art
facility in this particular region, the East African region, and it is expected to bring, to uplift the economy of the country when it comes to shipping routes and the maritime sector as a whole. So this particular slipway, it was before they started the construction works. It was found to possess excess potential that of course will contribute to the country's economy. So it was transferred to the Kenya Shipyards Limited. This of course is what is being unveiled today, is a newly launched incorporated state-owned company, and of course its core mandate is just to make sure that there is a construction works of ships, conversion and midlife refit, the repair, maintenance and of the maritime vessel, and of course some of its structures and facility. So this particular slipway is divided into three. This, of course, where we are standing on is the main repair yard. There is a large parking building. There is a small parking building on the left of your screen, and of course the slipway where these large vessels will be docking before being parked at the repair ward. So this, as we have mentioned, is a big plus for the country. It is going to earn the country so much. The port of Mombasa is just opposite this particular yard, and of course the port of Mombasa is the hub of business in this particular region, and of course so many ships dock take and dock containers in this particular place. It is also a transit port for most goods, and of course if this particular facility exists, then of course monies will be ripped off, as these ships can be repaired by our local mason welders, of course, who have been trained by the Kenya Shipyard Limited. We understand that some about 400 welders, ISO certified welders, have been trained by the Kenya Shipyard, and of course they will be of course employed in this particular yard. This yard has the capacity to employ a total of 10,000 people. Right about now we have seen that 300 jobs have already been availed to the public, and we expect that 10,000 more are employed in the near future. Now there's some of the construction works that are currently ongoing. Of course, the navy boats that are currently being, of course, serviced in this particular place. It is looking to construct to construct 2 patrol boats for the Kenya Navy, 4 OPVO for the Kenya Coast Guard Service, 2 tugboats for KPA and hospital ships, landing zones, piers and fishing boats. So of course it will be a beehive of activities once this particular place is launched, and the direct beneficiaries, who is its immediate neighbors, the Kenya Navy, will benefit from 2 patrol boats. So we are looking to see this dream realized in the near future. As mentioned earlier, the works that are currently ongoing is the refit of the Kenya Navy Shupavu vessel that is right in front of us. Of course, it is also, this particular yard is also servicing and maintaining 2 outboard engine. It is repairing PB411 engines, and it is supplying spare equipment for the Kenya Navy and other facilities that are benefiting from this particular yard. So of course works have already begun to make sure that it secures its place in the East African region. So being the largest shipyard in East Africa, it will attract so many foreign vessels for repair that are docking in our nearby port, which will mean that the country will reap off some good revenue. It's also taking the
KSL, the Kenya Shipyards Limited, is also taking its position as a critical player in the shipbuilding industry, and of course this industry will be a major key player in earning monies for the country, and of course this will contribute largely to the manufacturing pillar of the government's Big Four agenda. As I've mentioned earlier, this particular yard has the capacity to employ different types of people. Now we have the communication lane, where it is mostly comprised of electricians that usually construct the communication pathway of the vessel. We also have masonries who are here. We have just been told they make tiles of bathrooms inside the ship. We also have mechanical works that are currently ongoing. As of course you're aware, the ship have to be painted, so the painters are here and of course are continuing with such works in this particular shipyard. So of course 10,000 jobs will be available here, and for the youth, for them to tap into this particular job market, they can be able to train. I'm told these particular courses of course are available at the Bandari Maritime Academy, and of course they are training certified maritime specialists who can of course be absorb into the maritime sector and in different departments such as this shipyard. So the maritime transportation is the predominant mode of movement, of course, of cargo globally. It is cheaper, apparently it is cheaper for vehicles to dock here and make their repairs, contract with them of course, and provide materials. So you will see that most business will have to benefit from this particular business. So apart from employing the thousands of people, of youth in particular, who are being advocated to undertake trainings in the maritime sector, this particular shipyard will also have a ripple effect into the small and medium enterprises that will be subcontracted to provide building materials for the shipyard. So of course, again, this is a big milestone. If you compare this particular milestone to what developed countries and developed ports are doing, Kenya has made a significant strides. Seco is just right near this particular facility. Is a company that of course makes such kind of boats, and of course it has partnered of course with the shipyard to have space so that they can be able to make more vehicles. We have seen them make of course vehicles for Tanzania and Uganda, and of course we are seeing that most of them will be assembled here, if not constructed here. So we are looking forward to so much more from this particular shipyard. Once President Uhuru Kenyatta unveils this shipyard today, it's going to be a game changer of course for this particular region. Mombasa County has so much to benefit. Just a few years back, the president came here and secured its maritime waters. These maritime waters include the Bandari, the Coast Guard services that were able to man waters 24 hours and put up a surveillance system that will enable it to make sure that the waters are secured each and every time. The second thing that he did was to launch the Bandari Maritime Academy, but for now we've seen that they entered into a partnership with MSC to ensure that they are exporting some of the certified graduates from this particular institution. But the government of course will be has already launched its own shipping line, and we will see that of course this sector is going to grow, and of course this expertise will be needed in this particular region. The third thing that the president did of course was to commission the opening of the Liwatoni Fish Complex. Of course it is in its second and third phase. We're expecting that this particular hub will be able
able to expose more youth and more locals in this particular region to job employment opportunities of that particular facility. It is a critical facility because it is expected that the country is able to harvest about 300,000 tons of tuna from the deep sea, but that has not been made possible. According to some of the fishermen, of course, fishing vessel have hindered them to, of course, be able to achieve this particular target. But we just talked to some of the engineers here who are saying they can be able to make some of the canoes that will be able to help this particular shipment to just do local fishing activities, and of course they can be able to make the bigger vessels that can go to the EEZ. They can be able to harvest more fish and achieve that particular target for the country. So if exploited, of course, and if supported as such works like the shipyard, of course Kenya is going to greater heights when it comes to the maritime sector. So this is a great strides for the country. The launch of the Lamu port also was a significant stride. Of course, Kenya trying to tap its market in that particular end to ensure that its neighboring countries, of course, can be able to use that particular facilities for port services. So this, of course, is earning millions of shillings for the country. So those are some of the significant strides we have seen for the past 5 years that the president has been making. Apart from commissioning the Blue Economy Office led by the retired General Moatefe, of course, we have seen significant strides from the maritime sector in this particular region, and this is a big plus. So once President Uhuru Kenyatta, the residents are looking forward to see what next after the shipyard, what next for this particular region. And of course, in October, the president was here to launch the CAMSFED program. This program is able to complement the fishing activities that the fishermen do. As you're aware that the ocean has its season. So in the low seasons, what do some of these fishermen do? They have to look for complementing activities so that they can be able to sustain their livelihood. So this particular program that was partnered with the World Bank will be able to provide grants and conditional grants for the fishermen and the communities living around the oceans to ensure that they're able to cushion themselves. And this program is supposed to start its groundwork from January. Right now we have seen just some of the meetings, of course, with some of the influencers of this particular program. But we expect in January, as directed by President Uhuru Kenyatta, these monies will be pumped to this particular persons who will have applied for the particular grant. So this, of course, again, President Uhuru Kenyatta has made significant strides when it comes to the blue economy here at the coast region. Mombasa County has the most to benefit as it hosts a number of this particular project, and this is the latest to be hosted in this particular county. The president is accompanied by the Mombasa Governor Hassan Joho. Such launches of this magnitude means a lot of job employment opportunities for the youth, for the locals, for the small and medium enterprises that are currently pitched camp here. And I'm telling you, the lives of the people of Mombasa should change because of such development projects. So of course, the president is keen to ensure that the country reaps its most into the untapped blue economy sector that of course has been not necessarily ignored
ignored but has been reluctantly exploited over the years. So we expect President Uhuru Kenyatta to come to be inspecting some of these workshops where this particular assembling of the shupavu is being done. He will come, of course, and inspect the vessel that is currently before us, to come and see what kind of works that are currently being undertaken in that particular vessel. And from there he will be heading to the main dais, of course, where he'll be able to address the dignitaries that are present there. We have seen local leaders, we have seen key dignitaries from the Kenya Defence Forces, we have seen also key players in the maritime sector seated waiting for the address of President Uhuru Kenyatta, just to tell us after the launch of this shipyard what next. But this particular state-of-the-art facility, one of its kind in this particular region, will be a massive game changer for, of course, the country's economy. We are standing on its slipway that, of course, is 400 tons. This is a place that is used as a repair yard. So most of the ships, as they dock here, they'll be parked here, and some of the engineers that are here, or any physical work that is currently being conducted, will be conducted in this particular facility. So currently the designing of this particular slipway has been done by the Damen company from Netherlands, and it began its construction from June 2018. And of course, this, as you can see, this is the complete works. This particular facility was owned by the Kenya Navy some years back, and of course, upon some inspection, the government saw it fit to turn it into a state-of-the-art facility and hand it to the newly owned company that is being launched today, the Kenya Shipyards Limited. And of course, it will be able to ensure that the construction, the refitting, the rehabilitation works of ships that are docking here from across the world have success stories. So of course, this is a new narrative for Kenya, and everywhere they will be talking of the praises that Kenya has opened a state-of-the-art facility that can be able to repair, refit, and construct ships that, of course, will be able to slip from our oceanway into the deep ocean. So, of course, some of the facilities that are currently available here is the large parking building. This include water tanks, plants, drainage, gutter, powerhouse, generator, inflator, among other facilities. So the shipyard, this particular shipyard limited, once launched today, it has already secured some future projects, which include the construction of 2 patrol boats for the Kenya Navy, and of course for the Kenya Coast Guard, it will be able to build 4 OPV boats and 2 tugboats for the Kenya Ports Authority. It will be able to build hospital ships, landing zones, piers, and fishing boats. So this is a game changer for the country. So the current ongoing works that are being conducted here at the shipyard include the refitting of the shupavu vessel, the maintenance of 2 outboard engines, the maintenance and repairs of other engines, and the supply of spare equipment for the Kenya Navy and of course for the Kenya Ports Authority. So this particular shipyard, of course, will be able to make good revenue, meaningful revenue for the country. This particular construction works for this particular vessel means you have to cough up to 3 billion shillings for it to be repaired. But if you put that money instead of exporting this particular works to other country, now that money has been channeled to the country. So of course we'll be seeing so many vessels, of course, being refitted and constructed for the benefit of this particular region. So across the region, there is no other facility. Across the East African region, there is no other facility. Kenya has made its meaningful stride and is the first
to make sure that in the sub-Saharan African south of the Sahara, north of the Limpopo, it's the first time that it has a capacity. Kenya has the capacity of building ships that are larger than a standard football field. So the KSL, it has the capacity of building ships that, of course, that are 150 meters long and has a tonnage capacity of 4,000 tons. So this is just a dream that, of course, they are certain it will be realized in the near future. So the Kenya, of course, is the first country in East coast of Africa to establish this particular footprints in the building and maintenance of ships. And now the global maritime trade value, of course, is around 5.6 trillion, and it passes through the east coast of Africa. So this means that Kenya will for the first time have the chance to access that particular amount of 5.6 trillion US dollars of the trade, and it will have a meaningful impact for the country, because essentially KSL is a garage where the ships can come and be repaired and be maintained. So if this particular trade has 5.6 trillion shillings to spare, of course Kenya will be able to tap in this particular market. Now KSL, of course, will for the first time in Kenyan history employ certified ship welders. Now, the essential employers of a shipyard are welders. Without them, there is no existence of a ship. Now, if these welders are not internationally certified, then ships cannot be issued. So currently, the ship welders in Kenyans are foreign, but that story is about to change. So far, KSL has trained 52 Kenyan international certified welders. Now, this will raise the ship welding standards to greater heights. This, of course, is breaking the norms, the foreign norms that have been going on as we import works for this particular country. Now, KSL will raise, of course, our standards high, and of course, being a critical operation, the welders are trusted to make sure that the standards, the worldwide standards, are able to be met, and of course they carry a big responsibility when it comes to the maritime sector. Now, of course, we are looking forward to the employment of 10,000 youths in this particular field. Now, you don't have to be an engineer. You can have trained in carpentry. You can be able to train in various facilities, and we can be able to this can be able to be employed. This particular professions can be employed in this particular area. So I'm looking to just talk to some of local leaders just to ensure if what this launch means to them. Now we are waiting for the president to arrive in this particular facility to see what exactly the vessel right in front of us has been built, and of course that will happen a few minutes from now. We're seeing movement, and of course we're seeing that the head of state will be joining just in a few minutes, and of course he is accompanied by local leaders just to cement that importance of this particular facility, state-of-the-art facility for this region. Now I'm joined by the local member of parliament, Honorable Mishi Mboko, who's going to just tell us huu mradi umeweza kuzinduliwa leo una maana gani kwa pwani? Huu mradi kwanza ni shipyard ya Mombasa ambayo imeweza kuzinduliwa leo na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, na hii shipyard itasaidia sana katika mambo ya kutengeza meli
na pia kuweza kufanya marekebisho ya meli, kufanya pia marekebisho maintenance ya mambo ya feri. Unajua hapa tuna kivuko cha feri ya Likoni na tunatumia feri, na mara nyingi tulikuwa hizo feri zinachukuliwa zinapelekwa katika private yard ambayo wanaweza kufanya ukarabati ama marekebisho. Na kwa sababu sasa kama taifa tunaendelea katika mambo ya blue economy, na mambo ya blue economy unajua ni mambo ya bahari, mambo ya meli, mambo ya biashara ambazo zinahusika na mambo ya bahari. Kwa hivyo kuwa na muundo msingi kama huu, mahali ambayo meli zinaweza kuja pale na zitue pale, na kama zina ukarabati wowote na kama zina shida yoyote ziweze kuangaliwa, ni jambo ambalo limeipatia nchi yetu ya Kenya sifa kubwa sana. Na hii yard ambayo iko hapa ni kubwa sana katika Eastern Central Africa, si ati kubwa hapa peke yake. Kwa hivyo hata majirani zetu katika East African Community wengine pia wataweza kutumia sehemu kama hii pia vile vile katika mambo haya ya ukarabati wa meli na kutengeza na mambo mengine yote ambayo yanahusiana na mambo ya maritime operations. Kwa hivyo mimi kama mjumbe wa eneo hili nataka niseme ya kwamba huu ni mradi, na ni mradi mkubwa sana, ni mradi ambao tunaukaribisha sana, na tunajua huu mradi sasa utawezesha ile ndoto yetu ya mambo ya blue economy. Sasa hata sisi kama taifa tuweze kuwa na meli zetu za kutosha na kuweza kufanya biashara zinazohusika na mambo ya maritime ama mambo ya bahari kwa jumla. Zungumzia masuala ya kazi, manake wengi wameona kwamba hawana kazi, corona imekuja. Jengo kama hili itamaanisha nini kwa watu? Jengo kama hili litaweza pia kuleta ajira. Litaweza kuleta ajira kama ajira tuseme 3,000 kwa vijana wetu, na Wakenya wengi wataweza kupata ajira katika taasisi kama hii, kwa sababu ni taasisi haswa. Mombasa Shipyard itakuwa ni kama taasisi, kutakuwa na kazi nyingi sana, na unajua vijana wetu wengi sana wamefanya taaluma hizi za mkono, tuseme kama mambo ya panel beating, watu wamefanya mambo hizi za welding, watu wamefanya mambo za mechanic, watu wengi wamefanya. Kwa hivyo itaweza kuleta ajira sana, na hata wale maengineer, vijana wetu wa civil engineering ambao wamefanya kazi hizo sana, mechanical engineering yote ambao wamefanya pia wataweza kupata ajira sehemu kama hii. Na hivyo basi ikiwa ajira zitatokea hapa, unajua mahali kumejengeka ajira pia mambo mengi yanakuwa, uchumi unakuwa katika sehemu hiyo. Kwa hivyo hii sehemu ya Mtongwe na sehemu ya Likoni kwa jumla na Mombasa itaweza pia kukua kwa upande wa kiuchumi, kwa sababu it is like a circle now. Shukran sana. That was the local member of parliament, Honorable Mishi Mboko. Of course, she's joined by other leaders, local leaders. We've seen the Mombasa Governor Hassan Joho and Mvita member of parliament Abdul Swamad Sharif Nasir in this particular place. They are waiting for the president, of course, who will be here a few moments from now to just continue his inspection of the Shipyard Limited. As she has rightly put it, this of course will mean that this particular region expands its economy, and this means that if this particular site is established in this particular region, it will mean that it is opening up to so many opportunities that of course will be able to cushion the lives of this particular constituents, not only in Likoni of course, but the county as a whole.